Desde el primer momento en que Clara dejó su ciudad natal para estudiar en el extranjero, supo que algo dentro de ella se quedaba atrás. No solo se trataba de los lugares conocidos, de los cafés pequeños con mesas cojas, o de los cals con nombres que sabía pronunciar dormida, sino de él, Julián. Habían crecido juntos, compasión, 2 veranos enteros bajo la misma sombra de los cerezos, y los inviernos con las manos entrelazadas en los bolsillos de un solo abrigo. Pero la vida, con su costumbre de reordenar los planes ajenos, los impuyó hacia destinos distintos. Lo que no sabían era que ese adiós sería apenas el comienzo de una historia escrita con tinta y ausencia. La decisión de enviar cartas fue casi espontánea, una promesa hecha con la urgencia de no perderse. Y así comenzó su intercambio, primero con mensajes breves, frases sencillas que describían lo cotidiano. Con el tiempo, las palabras crecieron en densidad, en profundidad. Las cartas se volvieron el refugio de lo que no podían decir en voz alta, lo que el teléfono no lograba transmitir. Clara escribía desde una ciudad gris, llena de niebla y horarios estrictos, mientras Julián respondía desde el calor familiar de su barrio, describiendo el paso lento del tiempo sin ella. Cada carta era una ventana abierta. A través de ellas, compasión temores, sueños, lecturas, olores, silencios. No importaba cuán diferentes fueran sus realidades. Las palabras funcionaban como un puente invisible que los mantenía unidos. A veces pasaban semanas sin noticias, y la espera se volvía insoportable. Pero cuando el cartero dejaba el sobre en el buzón, todo lo demás perdía importancia. Las cartas eran su manera de seguir amandos, de no rendirse ante la distancia. No había red social que pudiera igualar la emoción de abrir un sobre con su letra, de leer lo que el otro había sentido días, incluso semanas antes. Era un amor que se escribía lento, como se cultiva una planta rara, con paciencia, ternura y fe. El mundo a su alrededor estaba cambiando. La tensión política que había comenzado, como rumores dispersos en las noticias, empezó a colarse en las conversaciones, en los pasillos de la Universidad de Clara, en las esquinas del barrio de Julián. La guerra no fue una declaración formal de odio, sino una serie de decisiones, censuras y desapariciones que fueron rompiendo el tejido de la vida diaria. Para cuando se dieron cuenta, ya no era seguro hablar en voz alta, ni confiar en extraños. Las fronteras comenzaron a cerrarse, los teléfonos dejaron de funcionar sin aviso, y las cartas, incluso esas, tardaban meses en llegar, si es que llegaban. Clara, desde el extranjero, vivía con el alma encogida. Cada noticia que mencionaba su país la llenaba de ansiedad. Sabía que Julián estaba allí, entre todos caos, y no podía comunicarse lo conversa en un fantasma al que intentaba retener escribiendo compulsivamente. Le mandaba cartas cada semana, aunque no recibiera respuesta. Le contaba todo, lo que comía, los libros que leía, los sueños que tenía. Necesitaba que él supiera que seguía allí, que no lo había olvidado. Julián, por su parte, vivía cada día con la sombra del miedo encima. La ciudad ya no era la misma. Los calles donde habían caminado juntos ahora estaban llenas de patrullas, de carteles rotos, de miradas esquivas. Las oficinas de correo habían sido intervenidas. Y mandar una carta requería sigilo, y confianza. Aún así, lo intentaba. Si los arreglaba para hacer llegar sus palabras con ayuda de conocidos, con sobres sin remitente, con caligrafía distinta. Pero muchas veces se preguntaba si valía la pena seguir escribiendo a alguien que quizás ya no estaba esperando. El conflicto externo se volvía una muralla entre ellos. Las cartas eran más que mensajes, eran actos de resistencia, de amor en medio del desastre. Cada palabra enviada era una promesa de que la guerra no lo destruiría todo. Pero también sabían que cualquier silencio podía ser definitivo. No sabían si volverían a verse,
si esa correspondencia no era solo el eco de un amor condenado por un mundo, que ya no entendía de ternura. A medida que las cartas continuaban, se transformaban en mucho más que simples medios para mantener el contacto. Cada hoja escrita se convertía en un espejo, en una confesión largamente postergada, en una cápsula del tiempo emocional. Clara, quien siempre había sido reservada incluso consigo misma, comenzó a volcar en esas páginas recuerdos que había intentado enterrar. Le habló a Julián de su infancia, de los miedos que arrastraba desde que su padre se había marchado sin explicaciones. Le confieso que a veces sentía que no merecía el amor que él lo ofrecía con tanta naturalidad. Escribirlo la liberaba y, al mismo tiempo, la aterraba. Julián no se quedó atrás. En sus respuestas comenzó a revelar su propio lado oculto, la sensación de insuficiencia, los dudas que lo exaltaban sobre su futuro, su incapacidad para adaptarse a un mundo que parecía moverse demasiado rápido. Le confieso que escribir era su forma de encontrarse consigo mismo, de no sentirse completamente perdido. Con cada carta, el velo que habían lavado durante años se caía poco a poco, y lo que quedaba era una conexión cruda, honesta, sin adornos. Pero también surgieron las tensiones. A veces, las cartas se cruzaban, y respondían preguntas que ya no tenían sentido. Otras veces, los silencios entre una y otra eran tan largos que la inseguridad se colaba en sus palabras. Seguía sin do lo mismo, era el amor que estaban sosteniendo real, o una ilusión alimentada por la nostalgia. Los celos, los sospechas, los reproches sutiles empezaron a tener los bordes de sus mensajes. Sin embargo, era precisamente en esas grietas donde el amor mostraba su profundidad. No era un vínculo perfecto, sino uno hecho de verdades compartidas, de dudas escritas sin miedo, de afecto persistente a pesar de todo. Las cartas les daban un espacio seguro para ser vulnerables, para decir lo que nunca se habían atrevido a decir en persona. En ellas, no solo se comunicaban, se descubrían, se desnudaban emocionalmente, y, de alguna manera, se reenamoraban una y otra vez. El tiempo seguía su curso implacable. La vida, a pesar de todo, continuaba abriéndose paso. Clara había aprendido a moverse en su nuevo mundo. Sus días eran cada vez más intensos, su entorno más complejo. La soledad que al principio le había resultado insoportable comenzó a diluirse con nuevas amistades, nuevas rutinas, nuevas sonrisas. Y en medio de esa transformación apareció Elias. No fue un amor inmediato, ni un flechazo cinematográfico. Fue algo suave, una presencia constante que empezó a llenar vacíos sin pedir permiso. Comparsion clases, cafés apriorados, largas conversations sobre literatura y música. Elias era atento, inteligente, divertido, y poco a poco, Clara empezó a preguntarse si era justo seguir esperando una historia que solo vivía en papel. Las cartas de Julián seguían llegando, aunque con menor frecuencia. Cada vez que Clara veía un sobre con su letra, el corazón le latía confusa. Pero algo había cambiado. Empezó a leerlas con una mezcla de ternura y culpa. Las palabras de amor que antes la hacían vibrar, ahora la enfrentaban a una verdad que no quería admitir. Su corazón comenzaba a dividirse. Escribía sus respuestas con cuidado, sin mencionar a Elias, sin alterar el equilibrio de una relación que aún consideraba valiosa, aunque ya no supiera si era suficiente. Por su parte, Julián notaba una diferencia en las cartas de Clara. Había algo en el tono, en la manera en que hablaba de su vida que le generaba inquietud. No eran las palabras en sí, sino lo que no decían. Intuía que alguien más había entrado en su universo, aunque ella no lo confirmara. Y eso lo desestabilizaba. Lo llenaba de preguntas que no podía hacer, de celos que no sabía cómo justificar.
de mitos que si conversión en insomnio. La presencia de un nuevo amor no borraba lo que habían vivido, pero si lo ponía a prueba. Hasta que punto si pude sostener una historia solo con recuerdos. Pude el amor resiste cuando uno de los dos comienza a mirar hacia otro lado. Clara si debatia entre la lealtad y la honestidad, entre el pasado, que aún la conmovía, y el presente que empezaba a ilusionarla. Julián, mientras tanto, se aferraba a sus palabras como quien se aferra a la única tabla en medio de un naufragio. No sabía que, tal vez, yo estaba escribiendo para alguien que no le pertenecía del todo. El invierno ligó con su carga de nostalgia. Clara había escrito una carta particularmente intensa, en la que hablaba de su confusión, de sus silencios, de la necesidad de encontrar claridad. Era su forma de confesar, aunque de manera sutil, que algo en ella había cambiado. Esa carta, escrita con manos temblorosas, fue depositada en el buzón, una mañana gris. Luego espero, una semana, dos, tres. El tiempo se volvió denso. Pensó que Julián estaba procesando su mensaje que necesitaba espacio. Pero los días se convirtieron en meses y nunca ligó una respuesta. Lo que Clara no sabía era que esa carta jamás ligó a su destino. Por cosas desconocidas quizá una revisión postal. Quizá un extravío banal el saber se perdió en algún rincón del sistema. Julián nunca leyó sus palabras. Para él, el silencio fue una ruptura. Pensó que Clara había decidido dejar de escribir. Lo imaginó como una despedida sin explicación, un cierre brusco. Sintió rabia, tristeza, y luego una resignación amarga. Decidió no insistir. Si ella había tomado esa decisión, no tenía derecho a forzar nada. Guardó todas las cartas en una caja y dejó de escribir. Clara, por su parte, se sumió en una angustia creciente. No recibía respuesta, fue devastador. Se preguntaba si había sido demasiado honesta, si Julián se había sentido herido, si todo se había derrumbado por decir la verdad. Le escribió una segunda carta, más breve, más corta. Tampoco hubo respuesta. Fue entonces cuando empezó a aceptar la posibilidad de que todo hubiera terminado. Cerró la libertad don solía escribir borradores. Guardó sus cartas en una caja similar a la de Julián, sin saber que, al otro lado del mundo, él hacía exactamente lo mismo. Ambos siguieron con sus vidas, pero con una espina clavada en el corazón. Cada uno creyendo que el otro había elegido el silencio. Nunca imaginaron que una carta extraviada, una simple hoja de papel, pudiera marcar el destino de una historia que había sobrevivido a la distancia, al tiempo, incluso a la guerra. Fue una pérdida silenciosa, una ruptura sin palabras, sin lágrimas compartidas, sin un último adiós. Pasaron los años, la vida cambió para ambos. Clara terminó sus estudios, consiguió un trabajo, cambió de ciudad, tuvo otras relaciones, algunas breves, otras que duraron lo suficiente como para pensar en el futuro. Pero nunca volvió a escribir con la intensidad con la que lo hacía con Julián. A veces, abría la caja de las cartas y releía algunas, preguntando si aún lo recordaba, si él también había seguido adelante, si había amado a alguien más con la misma entrega. Julián también cambió, se mudó, encontró una rutina distinta, envejeció un poco más deprisa por dentro. Se convirtió en alguien más reservado, más introspectivo. Conservaba las cartas como si guarda una reliquia, no por nostalgia, sino porque eran parte de su historia. Había aprendido a vivir sin respuestas, sin finales claros. A veces, al caminar por la calle, creía ver su rostro entre la multitud, pero era solo un reflejo del recuerdo. Un día, por pura casualidad o por ese tipo de coincidencias, que parecen guiadas por algo más fuerte que el azar, Clara y Julián se cruzaron en una librería pequeña de una ciudad que no era la suya. Fue un encuentro sin previo aviso, sin preparación. Sus miradas se encontraron, y durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse.
El primer impulso fue la sorpresa, luego la emoción contenida. Si saludaron con la torpeza de quienes han compartido demasiado para actuar con naturalidad. La conversación fue lenta, cuidadosa, hablaron del presente de sus trabajos, de los lugares donde habían vivido, pero el pasado estaba allí, entre cada palabra. Finalmente, Clara mencionó aquella carta, la que nunca tuvo respuesta. Julián la miró confundido. No recordaba haberla leído. Fue entonces cuando entendieron. La historia no se había roto por falta de amor, sino por un accidente, por una joya de papel, que jamás cumplió su destino. Se quedaron en silencio, procesando la revelación. No sabían qué hacer con esa verdad. No estaban en el mismo punto de sus vidas, pero algo seguía intacto. La forma en que se miraban, la sensación de pertenencia. No hubo promesas, ni finales perfectos. Solo un acuerdo tácito de dar otra oportunidad. Aunque fuera como dos personas nuevas que aún recordaban lo que fueron. Pocas veces, cuando el amor sobrevive todo, incluso al olvido, lo único que necesita es una segunda oportunidad para florecer.